හරි. අපි කලින් සෙෂන් එකේ දැන් නැවතුවා ස්කේල්ස් වලට ඇවිල්ලා තමයි නැවතුවේ. ඉඳලා දැන් අපි එතන ඉඳලා කරගෙන යමු. අපි දැන් මුලින්ම ඒ කියන්නේ රිසර්ච් එක කරද්දී මේ ඒ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක පටන් ගනිද්දිම ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තමයි මේ ස්කේල්ස් ಜಾති හතරක් තියෙනවා කියලා නේද? ඒ කියන්නේ දැන් අපි SPSS එක කරද්දිත් අපිට තිබ්බනේ ස්කේල් එක ස්පෙસિෆයි කරන්න මේ කියන මෙෂර්මන්ට් එක නොමිනල් මෙෂර් එකක්ද, ඕඩිනල් මෙෂර් කරන එකක්ද, ඉන්ටර්වල් එකක්ද, ඕ රේෂියෝ ස්කේල් එකකද මෙෂර් කරන්නේ. අර ඒ විදිහට අපි ඉගෙන ගත්ත රිසර්ච් එක මුලදීම ඒ කියන්නේ රිසර්ච් සබ්ජෙක්ට් එක පටන් ගත්තී මුලදීම අපිට සර් මේ ටික කරා. මොනවාද මේ ස්කේල් ෂාප් ටික මොනවාද කියලා. එතකොට දැන් අපි මේ මෙෂර්මන්ට් එකට එද්දිත් මේ කියන ස්කේල්ස් ටික දැනගෙන ඉන්න එක හරිම වැදගත්. මොකද දැන් අපි SPSS එක කරද්දිත් මතකනේ මේ අපි මේ විදිහට ස්පෙસિෆයි කරන්න තිබ්බා කියලා. එතකොට මේ තියෙන type of scales තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. nominal, ordinal, interval and ratio කියලා කියන්නේ. එතකොට nominal and ordinal ඒවා සාමාන්‍යයෙන් එච්චර strong measurements නෙවෙයි. ඒවා හරිම weak measurements කියලා තමයි අපි recognize කරන්නේ. එතකොට interval and ratio කියන දෙක relatively strong compared to nominal and ordinal. එතකොට දැන් ඉස්සරහට අපි බලාගෙන යද්දී nominal scale එක අපි ගමු. එතකොට nominal කියලා කියන්නේ a scale whose numbers serve only as labels or tags for identifying and classifying objects with a strict one-to-one correspondence between the numbers and the objects. ඔය one-to-one correspondence කතාව මතකද අපි කලින් කතා කරා අර මේ isomorphic කියලා අපි කතා කරේ. එතකොට nominal වලදී මෙතනදී ඒ දෙන numbers වලට කිසිම මේ value එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ mathematical operations are low. එතකොට මේ nominal scale එකේ අපි measure කරන ඒවා අපිට එකතු කරන්න බෑ, අඩු කරන්න බෑ, බෙදන්න බෑ, multiply කරන්න බෑ. එතකොට head count එකක් ගන්න තමයි මේ only for head count මේ nominal scale එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි descriptive statistics ගැන කතා කරමු. තියෙනවනේ දැන් descriptive statistics ගත්තාම අපේ central tendency and dispersion කියන chart දෙක අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට nominal scale එකට එද්දී central tendency එකේ අපිට measure කරන්න පුළුවන් mode එක විතරයි. මොකද nominal එකකට අපි example එකක් විදිහට ගත්තොත් gender එක measure කරන එක nominal scale එකට යන එක. If it's either you are male or female. යාර එච්චර ලොකුවට I know අර world එකේ දේවල් අර prove වෙලා තියෙන්නේ but still we recognize female and male කියලා අපි research purposes වලට ගමුකෝ. එතකොට male and female. male නම් 1 female නම් 0 කියලා අපි number කරොත් 1-to-1 correspondence එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර number එක 1 කියලා දාන්නේ male කියන එකට විතරයි. right? එතකොට female කිව්වම not or 0 කියලා අපි ගන්න. mutually exclusive. ඒ කියන්නේ ඔයා female වෙනවා නම් ඔයාට male වෙන්න බෑ. right? ඒ කියන්නේ එකක් වෙනවා නම් අනිත් එක අතහැරෙන්න. it's mutually exclusive label එක. එතකොට dispersion වලට යද්දී අපිට මෙතන අපි කියවනේ mathematical operations කරන්න බෑ කියලා. එතකොට variance, standard deviation, range වගේ දේවල් මේ කියන ඒවා nominal scale එකට add කරන්න බෑ. right? non-metric data can be included here. so ඒ කියන්නේ non-metric data කියන්නේ අපිට අර quantify කරන්න අමාරු. ඒ කියන්නේ quantify කරන්න බැරි දේවල් or බැරි categories මේවට include වෙනවා. right? එතකොට මෙතනදී nominal order එක අපි nominal scale එකට ගියාම කිසිම order එකක් නැහැ මේ තියෙන category එකේ. ඒ කියන්නේ මේ genders දීලා තියෙන පිළිවෙලක් නැහැ නිකන් just the gender. එතන order එකක් මොකුත් නැහැ. හැබැයි අපි දැන් අනිත් scales වලට ගියාම අපිට පේනවා මේ number එකකින් number එකට order එකක් තියෙන්න පුළුවන්. right? අපි පන්ති පළවෙනි ඉඳලා අන්තිමට යනවනේ. ඒ කියන්නේ එතන order එකක් තියෙනවා. but nominal scale එකේදී එහෙම order එකක් බලන්න බෑ. Yes, so maybe the numbers in a nominal scale do not reflect the amount of characteristics possessed by the objects. It's very simple. You purely assign a number to an object. Classroom, hari male or female or identification purposes. Or head count make a nominal scale use. See, as I said, less mathematical properties. Or add multiply mode එක කියන්න පුළුවන්. right? mode එක කියන්නේ දැන් වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි ගත්තොත් out of 100 people 87ම female කියලා ගත්තොත් ඒක තමයි අර වැඩියෙන්ම ඉන්නේ කවුද? female. mode එක කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ percentage එක කියන්න පුළුවන්. මේ ගන්න percentage එකේ 87% is female. අර ඒ වගේ percentage එකක් කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ ordinal එකට ගියාම
So ordinal is a ranking scale with numbers are assigned to objects indicate the relative extent to which some characteristic is possessed. එතකොට අපි ordinal එකට ගියාම මෙතනදී අපි මතක තියාගන්න ඕන දෙක තමයි මේ nominal වලට නෙමෙයි sorry ordinal වලට categorize and rank. මෙතනදී අපිට categorize කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම rank කරන්න පුළුවන්. හැබැයි nominal එකේදී ඔයාට categorize කරන්න විතරයි පුළුවන්. Right? You can only categorize your data by labeling them in mutually exclusive groups, but there is no order between the categories. Order එකක් නැහැ. එතකොට but ordinal data එකට ආවම ඔයාට categorize කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම මෙතන rank එකක්. order එකකුත් තියෙනවා. Right? But you cannot say anything about the intervals between the rankings. දැන් මේ rankings අතර තියෙන intervals වලට කියන්නේ ordinal scale එකේ අපි measure කරලා මොකක් හරි order එකක් හදාගත්තට ඒ order එක අතර තියෙන gap එකට ඔය එතන තියෙන interval එකට අපිට මොකුත් කියන්න බෑ. We can't interpret those things. Right? So හිතන්න although you rank the top 5 Olympic medals now. Medal කියන්නේ Olympic වල top 5 medals ගත්ත 5 දෙනාව අපි rank කරාට ඒ scale එකෙන් අපිට කියන්න බෑ ඒ දෙන්න කොච්චර ළඟින්ද අඩුවෙන්ද ඉන්නේ කියලා ඒගොල්ලන්ගේ මේ number of wins වලට අනුව. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දිනපු ගානෙන් අපිට ඒ දෙක ඒ කියන්නේ කොච්චරක් ළඟින්ද ඉන්නේ කොච්චරක් ඈතින්ද ඉන්නේ කියලා කියන්න බෑ. We can just rank them. right? මෙයා තමයි පළවෙනියට ඉන්නේ දෙවෙනියට. හැබැයි ඒ දෙක gap දෙකේ අපිට කියන්න බෑ මේ දෙන්නගේ අතර තියෙන gap එක මෙච්චරයි කියලා අපිට කියන්න බෑ. right? So example එකක් ගත්තාම yes the language ability කියන එක beginner level intermediate fluent level වල ඒ වගේ right එතකොට education level එක ගත්තාම A level O level graduate post graduate අර ඒ වගේ දේවල් ordinal data language ability එක ඊළඟට condition එකක් ගත්තොත් excellent good fair poor ඒ වගේ ordinal ඒවා ඔක්කොම ordinal විදිහට යන්නේ එතකොට it is possible to determine whether an object has more or less characteristics than some other object in the indicate relative position, not the magnitude of the difference between the object. අන්න ඒක තමයි මම කිව්වේ. ඒ කියන්නේ යාගේ relative position එක තමයි මෙතනින් කියන්නේ. ඒ දෙන්නගේ අතර තියෙන වෙනස මේ gap එක ඔයාට interpret කරන්න බෑ ordinal scale එකේ. Right? It includes quality rankings of terms in a tournament, socioeconomic class, occupational status. So measurements of this type include greater than or less than judgments from the respondents. දැන් ඒක තමයි මම කිව්වේ. හරිද? rankings යද්දි මේ විදිහට තමයි යන්නේ. They explain something higher or greater. දැන් අපි highly satisfied, highly dissatisfied, Likert scale එකේ යන Likert type questions උත් මෙතනට ගන්න පුළුවන්. Magnitude එක we can't define here. So like nominal, but now there is an implicit order. Then ordinal එකේ nominal එකේ වෙනස මොකක්ද කියලා අහුවොත් nominal you only categorize, right? Categorize කරන්න විතරයි පුළුවන්. But when you come to ordinal, you can categorize as well as rank, right? එතකොට මෙතනදී ඔයාට use කරන්න පුළුවන් mode, median, as well as percentages, right? But අපි central dispersion එකට යද්දී ඔයාට පොඩ්ඩක් hard to do more detailed analysis. Detailed analysis කරන්න අමාරුයි, but central tendency ඒවා වලින් mode එකයි median එකයි calculate කරන්න පුළුවන්. right? හැබැයි මේකෙත් mathematical operations හරිම low compared to the nominal scale you can calculate the median, right? Dispersion statistics calculate කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ standard deviation or variance range වගේ දේවල් calculate කරන්න බෑ ordinal scale එකට. right? ඊළඟට interval එකට ආවම මේක තමයි තුන්වෙනි range scale එක. එතකොට මෙතනදී you can categorize, rank and infer equal intervals between neighboring data points, but there is no true zero point. Then මෙතනදී a scale in which the numbers are used to rank objects. දැන් ඔයාලට මෙතනදී categorize කරලා numbers rank කරන්නත් පුළුවන්. That numerically equal distances on the scale represent equal distances in the characteristics being measured. දැන් කලින් අතනදී අපි කිව්වා මෙතනදී order එකක් තිබ්බට ඒ order එක ඒ කියන්නේ two objects අතර තියෙන gap එක අපිට interpret කරන්න බෑ. There's no meaning to that. But interval scale එකට ආවම you can explain that gap. මොකද they have an equal distance on the scale. right? දැන් මෙතනදී specifically කියලා තියෙනවා මේ rank එකේදී මේ scale එකේදී you can
measure represent equal distances in the characteristics being measured. මොකද ඔයා numerical equal distances තමයි scale එකේ represent කරන්නේ. එතකොට අපිට මේ මොකක් හරි දෙකක් අතරේ gap එක ඇයි ඒ දෙක gap වුනේ කියලා අපිට explain කරන්න පුළුවන්. right? එතකොට මෙතනදී true zero point එකක් නැහැ. Both the zero and the units of measurements are arbitrary. ඒ කියන්නේ zero කියන එක අපිට මේ හරියටම කියන්න බෑ. Right? The difference between any two adjacent temperatures is the same, 1 degree. But 0 degrees is defined differently depending on the scale. It doesn't mean an absolute absence of temperature. Then, we can 0 කියන එක හරියටම මෙතනදී value එකක් දෙන්න බෑ. Right? අන්න ඒක තමයි මෙතනදී කියන්නේ. 0 කියන එක තනින් තනට වෙනස් වෙනවා. Arbitrary means it's changing. Right? It's not the true 0 point. අපි temperature එකක් ගත්ත කියන්නේ temperature එකේ 21 degrees and 22 degrees ඇති they have an equal gap එක එකයි right අන්න ඒ වගේ and I hope it's clear then මෙතනදී වෙනස් වෙන්නේ categorize rank and infer infer equal intervals ඒ කියන්නේ ඔයාලට intervals අතර තියෙන මේ මොනවාද gap එක data point එක you can explain you can interpret දැන් infer කියලා කියන්නේ ඔයාලට interpret කරන්න පුළුවන් කියන එක. You can provide a reason to why they have this gap between these 2 points කියන එක. ඒකට අපි ආයි මතක් කරමු nominal එකේදී you can categorize. ඊළඟට එකට ආවම මොකක්ද? ordinal. ordinal එකේදී you can categorize and you can rank. හැබැයි interval එකට ආවම අර දෙකම පුළුවන් නේ. ඒවට categorize කරන්න පුළුවන්, rank කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම infer කියන එක මතක තියාගන්න. infer means you can interpret the gap between the two distances. So two objects again objects එකක් ඇතුලේ තියෙන or data points එකක් ඇතුලේ තියෙන interval එක you can interpret right. හැබැයි මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ තමයි no zero point. ඒ කියන්නේ no true zero point. හරියටම zero කියන්නේ මේක කියලා අපිට කියන්න බෑ. right. දැන් IQ score එකක් ගත්තාම score cannot be zero because the minimum level for IQ is 40. අර ඒ වගේ minimum level එකක් තියෙන දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. temperature in Fahrenheit or Celsius ගත්තාම ඒවත් 0 කියන එක ඒ දෙකෙන් දෙකට වෙනස් වෙනවා right එතකොට මෙතනදී අපි කතා කරද්දී interval scale එක දාන්න it adds number to characteristics orders them and there is a set interval between the number which is what I meant by infer equal distances කියන එක right equal intervals so there is a mathematical relationship මෙතනදී ඔයාට measure කරන්න පුළුවන් mathematical relationship එකක් තියෙනවා. කලින් දෙකේම metric characteristic එක අඩුයි. mathematical characteristic එක අඩුයි. But when you come into the interval scale, there is a mathematical relationship. So the difference between 1 and 2, the difference between 4 and 5, you can give, right? 1 and 2 එකේ difference එක 1, 4 and 5 එකේ difference එක 1. So what is your age, right? 20 to 29, 29, 30 to 39, or you can there's a mathematical relationship existing, right? So higher degree of measurement properties compared to previous scales, right? You can add, you can divide, you can multiply, you can deduct. Mathematical properties are available, metric data available, high degree of quantitative measures. Then make a mathematical relationship in the quantitative measures vary. You could make it a central tendency, you can calculate central tendency measures වලට mode mean median කියන තුනම මේකෙදි calculate කරනවා. එතකොට අපි dispersion ඒවා වලට කිව්ව variance එක වට මෙතනදි calculate කරනවා. right range cannot be calculated but you can calculate the standard deviation. So methodically use statistical techniques that would be applied to nominal and ordinal data in addition to mean, standard deviation and correlations. The magnitude of difference can be calculated. Zero is not absolute. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕන එක තමයි ඒ කියන්නේ the main difference between ratio scale and interval scale is the zero thing. මේ බිඳුවේ ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ මේ ratio scale එකයි interval scale එකේ වෙනස කියලා ගන්නවා. මොකද zero absolute value එකක් නෙවෙයි interval scale එකේ. So there is no absolute zero here in the interval scale. No true zero. So no true zero point කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න. එතකොට ඕක තමයි interval scale එකේදී අපි කරේ. ඊළඟට ratio scale එකට ආවම this is the highest scale. The highest scale. This scale allows the researcher to identify or classify objects, which is categorize, rank,
order the objects, right? Rank කරන්න පුළුවන් and compare interval differences, right? ඒ කියන්නේ infer කරන්න පුළුවන් infer equal intervals between neighboring data points and there is a true zero point. ඔන්න ඕක තමයි ratio එක interpret කරන්න මෙහෙම. Ratio scale එක මොකක්ද කියලා අහුවොත් you can say it is a scale where you can categorize, rank and infer equal intervals between neighboring data points and there is a true zero point. Right? ඔන්න ඔය කියන හතර තමයි මෙතනදී ratio scale එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. If they ask, that's what you have to say. Because ඒක identify or classify කරන්න පුළුවන්, rank කරන්න පුළුවන්, intervals compare කරලා interpret කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒගලන්ට absolute zero value එකක් තියෙනවා. Right? Yes, can identify specified objects, rank objects, yes. Height, weight, age, money, ඔය වගේ. Right? Weight in grams, or number of employees at a company, length in centimeters, age in years, income in dollars, temperature, ඔය වගේ. All statistical techniques can be applied to ratio data. ඔයාට ඕන statistical technique එකක් apply කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි central tendency එකේ mode, median, mean වගේ තුනම පුළුවන්. ඒ වගේම dispersion වලට ආවහම variance, range, standard deviation කියන ඔක්කොම calculate කරන්න පුළුවන්. Right? So ඔය ටික තමයි scales වලින් කතා කරන්නේ. ඊළඟට අපි යනවා dating techniques ගැන කතා කරන්න. දැන් මේ dating techniques මේක එච්චර අමාරු නැහැ. I'll explain this. මොකද හරි. දැන් dating techniques තියෙනවා තුනක්. හරිද? ඒකට මේ dating techniques වලදී dichotomous, multiple choice, scale. ඔයක තමයි අපේ මේ scale જાති තුනක්. dating જાති rate කරන්න පුළුවන් જાති තුනක් තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට අපි දැන් කතා කරමු මොනවද කියලා. හරි මෙතනදී explain කරලා නේද? Okay, dichotomous කියන්නේ answers දෙකයි තියෙන්නේ මෙතන. Right? I කියන්නේ only two answers are given. ඒ කියන්නේ co-female or male. අර ඒ වගේ questions, right? Nominal in nature questions තමයි මෙතනදී dichotomous. මේ කියන්නේ මගේ note එක බලුවොත් ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ මේක sir explain කරලා මම ලියාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ dichotomous කියන්නේ ඔය answers දෙකයි දෙන්නේ. ඒ answers දෙකේ එකක් select කරන්න. Right? Yes or no questions you can put into here. Right? Dichotomous කියන්නේ only two answers are given. So out of which they have to choose one. Mutually exclusive answers, right? Totally exhaustive. මොකද එකක් තෝරගත්තොත් අනිත් එක තෝරගන්න බෑ. Right? ඊළඟට multiple choice questions. මේක දන්නවා which university is your favorite කියලා අහම ඔය answers කීපයක් දෙනවා and they have to pick. Multiple choice කියන්නේ අපි obviously you know අපි මේ papers වලට උනත් කරද්දී multiple choice answers දෙනවා. එතකොට scale එකකට ගියාම අපි අහනවා scales જાති ටික තමයි ඉස්සරහට අපි ඉගෙන ගන්න. scale එකක් දෙමු. Scales can be comparative and non-comparative, right? එතකොට comparative එකේදී ගියාම අපි compare කරලා answer එක දෙන්න කියලා. non-comparative කියන්නේ අපි compare කරන්නේ නැහැ දෙකක් එක්ක. we are just ask general idea, right? එතකොට ඒක තමයි අපි ඉස්සරහට දැන් කතා කරන්න යන්නේ. right? හරි. දැන් comparative scales ගැන කතා කරද්දී the scales කියන જાති දෙක scale කියන එක දෙකකට බෙදෙනවා. හරිද? මේ diagram එකකුත් තියෙන ඉස්සරහට මේ scaling මම මෙතනින් explain කරන්නේ scaling techniques වලට ආවම මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ මේ අහලා තිබ්බ paper එකේ. ඒ කියන්නේ scaling techniques explain කරන්න කියලා comparative scales and non-comparative scales explain කරන්න කියලා. So මේක ටිකක් බලා ගන්න එක හොඳයි. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තිබ්බ කලින් මේ පාර ආයෙ ඉදන්න but I saw they have asked this question. So scaling techniques වලදී අපි මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි දැන් මේ අපිට පුළුවන් scales කරන විදිහ දෙවිදිහකට බෙදන්න. You can comparative scale එකකට යන්නත් පුළුවන් non-comparative scale එකකට යන්නත් පුළුවන්. එතකොට comparative scale එකේදී කියන්නේ අපි one of two types of scale techniques. මෙතනදී direct comparison of stimulus object with one another. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අපි මේ directly compare කරනවා එක object එකක් තවත් එකක් එක්ක. Right? හැබැයි non-comparative scale එකේදී අපි independently
එක object එකක් measure කරන්නේ right එක object එකක් we measure independently from the other objects in the stimulus set එකේ හිතන්නකෝ objects කීපයක් තියෙනවා objects පහක් තියෙනවා කියලා. ඒතර මේ object පහ අපි එකින් එකට වෙන වෙනම අරගන්නවා. එකින් එකට compare කර කර බලන්නේ නැහැ. non scaling technique එකට එද්දී. ඒ කියන්නේ non comparative scale එකට එද්දී අපි අර independently measure. අනිත් ඒවා ටික අපි එකපාරට ඒ කියන්නේ comparative scale එකේදී අපි compare කර කර ගන්නවා. But when it come to non-comparative scales, you don't compare, right? එතකොට දැන් මේකින් එකට අපි බලමු මොනවාද මේ වලින් කියන්නේ කියලා. ඉතින් comparative scaling techniques වල පළවෙනි එක තමයි paired comparison කියන්නේ, right? Paired comparison එකේදී yes. Paired comparison scale එක අපි මතකද මේ lecture එකේදී සර් කරා මේ campus ඔක්කොම ටික ලියලා ජපුරයි කොළඹයි ගත්තොත් මොන කැම්පස් එකද ඔයා කැමති කැලණියයි ජපුරයි ගත්තොත් මොකක්ද කැමති so if you like Japura you put one you can if you prefer Japura over Colombo you put one right එතකොට එකින් එක කැම්පස් එකකින් එක කැම්පස් එකකට measure කරගෙන යන්න right එතකොට මට මේ diagram එක I think if you have my note මේ note එකේ මම අරගෙන නැති මතක ඇති මයික් ඕගලන්ට නැත්නම් I'll draw here දැන් මෙතනදී අපි ගත්තොත් ඔබට මේක පෙන්නන්න we will draw a table එකක් යනදොත් මේ විදිහට ඊගාමු මෙතන තියෙනවා USJ right ඉතින් මෙතන තියෙනවා Colombo right මෙතන තියෙනවා කැලණිය ඊළඟට මෙතන තියෙනවා පේරාදෙණිය හරිද සායි අපි මේ ටිකම මෙහෙම ලියාගන්න USJ Colombo කැලණිය පේරා ඊට මෙතනදී USJ to USJ you can't say anything Colombo to Colombo you can't say anything කැලණිය to කැලණිය මොකද ඒ දෙක rank එකකට compare කරන්න බෑ මොකද same university yes this USJ අපි අහනවා මේ USJ ද කැමති Colombo ද so if you say USJ you get one USJ ද කැලණියද you say USJ you get one USJ ද පේරාද USJ one then Colombo compare වෙනවා USJ එක Colombo ද USJ ද කියලා ගත්තොත් you prefer USJ over Colombo එතකොට Colombo එකට නෙමෙයි කැමති so you put 0 ඊළඟ කැලණියද Colombo ද කැමති you like කැලණිය so that පේරාදෙණියද Colombo ද කිව්වොත් පේරාදෙණිය so you put 0 right ඊළඟට මෙතනදී USJ එකේදී 0 වෙනවා Colombo ද කැලණියද කියලා අහුවොත් එතකොට you put කැලණිය Colombo so it's also 0 here ඊළඟට පේරාදෙණියද කැලණියද කියලා අහුවොත් you put පේරාදෙණිය so here මෙතනදී මේක බිඳුව වෙනවා පේරාදෙණියද Colombo ද කියලා අහුවොත් අපි කිව්වේ Colombo කියලා so 1 here okay දැන් මෙතනදී ආයි අපි පේරාදෙණියයි Colombo කියලා කැල්කියුලේට් කරා ඉතින් කැලණියද පේරාදෙණියද මම කිව්වා අපි කිව්වා පේරාදෙණිය කියලා. ඊට බා මෙන්න මේ විදිහට අපි අපේ මේක රෑන්ක් කරන්න පුළුවන්. right මේ කියන්නේ අපි දෙකෙන් අර මොනවාද දැන් මේක compare කරා එකින් එකට right so you can put here මෙතන 3 මෙතන 1 මෙතන 0 මෙතන 2 එතකොට ඔයාලට පේනවා USJ තමයි number 1 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පේරාදෙණිය තමයි number 2 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Colombo තමයි number 3 වෙලා තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි මේ paired comparison ඒ කියන්නේ අපි ඔක්කොම එකපාර compare කරේ නැහැ දෙකක් තමයි එකපාර ගත්තේ තේරුණාද ඒ කියන්නේ USJ and Colombo එක pair එකක් USJ and කැලණිය එක pair එකක් අර paired comparison කියන්නේ you take two objects at a time ඔක්කොම එකපාර compare කරේ නැහැනේ we take two objects at a time and asked to select one object in the pair according to some criteria right ඒක තමයි මෙතනදී කරේ ඊළඟට අපිට තියෙනවා rank order scaling එක rank order scaling එකේ වෙන්නේ ඔය විදිහම වගේ වැඩක් මෙතනදී අපි
respondents ලට එක objects දීලා එකපාර අපි ඒගොල්ලන්ට කියනවා මේ දෙක rank කරන්න කියලා. right? එතකොට commonly used to measure preferences for brands as well as attributes. It produces only ordinal data තමයි measure කරන්නේ. එතකොට මෙතනදිත් අපි class එකේ කරපු example එක අපි නිකන් දැම්මොත් දැන් අපි ගත්තොත් SJP SJP Commando Pera Millennial විකුණන ඔය විදිහට ගත්තාම තව එක්කෙනෙක්ට මේක එක්කෙනාට පුළුවන් මේක රෑන්ක් කරන්න. right? so එක්කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ රෑන්ක් කරනවා මේක SJP 1 2 3 4 5 මේ විදිහට එයාලට පුළුවන් රෑන්ක් කරන්න. එක රෙස්පොන්ඩන්ට් කෙනෙක් මේ විදිහට රෑන්ක් කරනවා. තව එක්කෙනෙක්ට පුළුවන් ඔක අනිත් පැත්තට කරන්න. right? so මේක තමයි රෑන්ක් ඕඩර් ස්කේල් එකේ වෙන්නේ. very simple. right? ඊළඟට constant sum scaling එකට ආවහම මේක පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ constant sum එකේදී වෙන්නේ ඒක සර් මම හිතන්නේ කියලා දුන්නේ නැහැ හරියට. මම කියන්න. මේකෙදී respondents are required to allocate a constant sum of units such as points or rupees among a set of stimulus objects with respect to some criteria. දැන් මම දන්නවා ඔය කියවට මේ අත්‍තරම මේක තේරෙන්නේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා නේ. එතකොට මෙතනදී අපිට අපි හිතමු මම මේක මෙහෙම පෙන්නන්නකෝ. දැන් අපි රිසර්ච් එකේ අපිට දෙනවා 100 points. අපිට දෙනවා points 100ක්. right? මේ points 100 අපිට කියනවා හිතන්න දැන් අපි toothpaste රිසර්ච් එකක් යනවා කියලා හරිද? එතකොට මෙතනදී අපිට කියනවා toothpaste ಜಾති කීපයක් වෙනවා. අපි ගමු toothpaste ಜಾති කීපයක් උදාහරණයක් දෙන්න. like if we put like Klogard is there. හරිද? ඊළඟට අපිට පුළුවන් තව ගන්න Signal. right? ඊළඟට තව තියෙනවා close up ඊට පස්සේ මොන හරි සුදන්ත හරි මාක් කරේ ගන්න දාන්නකො. right? එතකොට මෙතනදී ඔයාට කියනවා රිසර්ච් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ කියන බ්‍රෑන්ඩ්ස් අතර තියෙනවා. ඔයාට මම දෙනවා points 100ක්. හරිද? මේ 100 මේ options වලට allocate කරන්න ඔයාගේ preference එකට අනුව. right? මම කියනවා ඔයාට මේ points ටික allocate කරන්න to each of these options based on your preference. හරිද? එතකොට constant sum scaling එකේදී අපි කරන්නේ මෙන්න මේ කියන දේ. right? හරිද? දැන් එතකොට මෙතනදී points 100ක් දීලා අපිට කියනවා මේ points 100ට අනුව මේක allocate කරන්න කියලා. ඒකට constant sum එකේදී මේක හරිම useful technique එකක් to the respondents measure කරන කට්ටියට. මොකද ඒගොල්ලන්ට multiple options දීලා ඒගොල්ලන්ට කියනවා මොකද්ද යාළුවට තියෙන importance එක අනුව මේක rank කරන්න කියලා. right? ඒකට මෙතනදී respondents ලට තෝරගන්න වෙනවා මේ දෙකෙන් එකක්. right? මොකද්ද යාළුවා වැඩියෙන්ම allocate කරන brand එක මොකක්ද? එතකොට මේකෙදී අපිට අර ඒගොල්ලන්ගේ true preference එක දැනගන්න පුළුවන් අනිත් methods වලින් හම්බුනේ නැති. ඒ කියන්නේ ranking හරි rating scale වලදී යාලා අර මොකක් හරි තෝරගත්තත් මෙතනදී යාලා points allocate කරන විදිහින් අපිට ඒගොල්ලන්ගේ ඇත්තම feeling එක recognize කරගන්න පුළුවන්. හරිද? yes. so then මෙතනදී ඔයාට හැබැයි මේ දැන් මේ 100 allocate කරද්දී අපි shapes දැන් අපි allocate කරද්දී ඔයාට පුළුවන් දැන් අපි හිතමු Klogard වලට දෙනවා 30ක්. ඊළඟට Signal වලට දෙනවා 20ක්. නෑ අපි මේක 50ක් දාමු Klogard 50යි
මේක 20යි 15යි මේක 5යි. Right, then you can see 100ක් allocate කරලා තියෙනවා. Right? අපි දාමු 25 කියලා. පොඩ්ඩක් වැරදුන. Yes. So දැන් එනවා 100. එතකොට ඔයාලට බෑ මේ මම සුදන්ත වලට කැමති නැහැ කියලා මයිනස් ගාණක් දෙන්න බෑ. Right? You have to put positive values for everything. You can 100ක් දුන්නොත් negative values දාන්න බෑ. No brand can receive a negative amount. You have to put positive amounts and මේ කියන points ඔක්කොම හැම එකටම allocate වෙන්නත් ඕන. So that's how you do the constant sum. එතකොට consumer behavior එක හොඳ ඒ කියන්නේ බලා ගන්න මේ කියන constant sum scaling method එක හරිම powerful technique එකක් කියලා කියන්නේ. Right? So that is what you do in constant sum scaling. I hope it's clear. ඊළඟට Q sort and other procedures. Q sort එකේදී අපි මොකද්ද කරන්නේ? Q sort එකට ආවහම in Q sort, a comparative scaling technique that uses a rank order procedure to sort objects based on similarity with respect to some criteria. So respondents are asked to place their views in ranging from most highly agreed to least highly agreed. අර ඔය වගේ ඒගොල්ලන්ගේ attitudes බලන්න තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ Q sort එකට යන්නේ. අපි මේ Q sort එක ගැන කිව්වොත් එයාලට දෙනවා statements කීපයක්. හරිද? statements හරි මොනවා හරි objects හරි දීලා එයාලට අපි කියනවා ඒක rank කරන්න කියලා. Right? We ask them to rank them in order. Right? එතකොට the number of statements or objects in the set depends on the research question. So question එක research question එක අනුව ඔයා අහන ප්‍රශ්න ප්‍රමාණය හරි statements ගන්න වෙනස් වෙනවා. So normally typically ගත්තොත් Q sort එකේදී 30 to 100 ඔය range එකේ තමයි තියෙන statements හරි objects හරි අහන ප්‍රමාණය. ඒතර මෙතනදී අපි මේ respondents වලට කියනවා ඒගොල්ලන්ට rate කරන්න කියලා. Right? එයාලාට මේ rank කරන්න කියනවා මේ දීලා තියෙන statements. Right? එතකොට research එකට පුළුවන් මේ ගන්න research මොනවාද? result එකෙන් එයාලට පුළුවන් analyze කරන්න මේ data ටික and identify patterns or trends, right? එතකොට as an example, a researcher might look for clusters of statements or objects that are consistently rated as similar. ඒ කියන්නේ අර හැමෝම එකම විදිහට උත්තර දීපු මොකක් හරි statement එකක් තියෙනවනේ. මොකක් හරි rank එකම විදිහට rank කරපු statement එකක් තියෙනවනේ. then the researcher can see මෙන්න මෙතන pattern එකක් තියෙනවා. හැමෝම මේක එකම විදිහට මේවා කරලා තියෙනවා. හැමෝම එකම විදිහට මේකට react කරලා තියෙනවා. හරිද? Yes, එතකොට මෙතනදී ඔයාට Q sort කියන එක use කරන්න පුළුවන් for variety of purposes, right? You can use for attitudes measure කරන්න, attitudes and beliefs of the respondents. You can measure personality traits identify කරගන්න පුළුවන්, customer satisfaction එක assess කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට ඔයා අලුතෙන් product එකක් හරි service එකක් හරි දෙනවා නම් ඒක evaluate කරන්න පුළුවන්. market research එකක් conduct කරන්නත් මේ Q sort කියන එක use කරනවා. Right? Yes, අපි ගත්තොත් yes. දැන් අපි example එකක් විදිහට ගත්තොත් හිතන්න researcher කෙනෙක් develop කරන questions 30ක් or statements 30ක් to describe different teaching methods, right? Teaching methods ගත්තාම lectures වෙන්න පුළුවන්, discussions කරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, problem solving exercises, අපි activities, group activities කරන්න යන්නේ වගේ. කියලා ළමයින්ට කියනවා මෙන්න මේ කියන මේ based on these different types of teaching techniques මේ කියලා different teaching techniques කීපයක් තියෙනවා. මේ කීපය මේ දීලා තියෙන statements 30ට අනුව rank කරන්න කියලා. ඒතර ඒකේ 5 scale ranking technique එකක් තියෙනවා. කියන්නේ 1 to 5 තියෙනවා. 1 කියන්නේ most preferred teaching method, 5 කියන්නේ least preferred teaching method කියලා ranking system එක දෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ කියන එකෙන් researcher can identify the data trends and patterns. ළමයි කට්ටිය මේ එකට respond කරන විදිහට 1 කියන්නේ ඒගොල්ලෝ වැඩියෙන්ම කැමති එක, 5 කියන්නේ ඒගොල්ලෝ least preferred. ඔය විදිහට rank කරන්න කියලා කියනවා. ඒකට එකම විදිහට කට්ටිය මේ
respond කරලා තියෙනවා නම් then you can identify කවුද majorities of students කැමති මොනවාද. එතකොට ඒගොල්ලන්ට කියනවා as an example අපි හිතමු discussion based teaching method එකකට තමයි ළමයි වැඩියෙන් කැමති. එතකොට ඒකෙදි ඒගොල්ලෝ recognize කරන ගන්නවා හරි මේ ළමයිගේ attitude එක වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන එකට. මේගොල්ලෝ වැඩියෙන්ම rank කරලා තියෙන්නේ මේක. So then they can adjust their teaching methods according to that. හරිද? අර ඒ වගේ. So Q sort එකේ ඒක පොඩ්ඩක් extra මේ තව පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න මම මේ ටික කිව්වේ. So Q sort එකේදී normally වෙන්නේ අර විදිහට statements හරි objects හරි දීලා අපි ඒගලන්ට respondent අපි කියනවා ඒ ටික rank කරන්න කියලා. right? ඊළඟට non comparative scaling techniques වලට ආවහම දැන් non comparative කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම කිව්වා. non comparative කියන්නේ we don't compare අපි individually or independently අරගෙන ඒ objects scale කරනවා measure කරනවා. right? So non comparative scales වල පළවෙනි එක තමයි Likert scale. Likert scale එක මම හිතන්නේ අපි හැමෝම දන්නවා Likert scale එක මේ කොහොමද කියලා. මේ මෙතනදී අපි මොනවාද surveys Google surveys කරද්දී Likert scale එක ගොඩක් වෙලාවට අපි use කරා. So 5 response categories ranging from strongly agree to strongly disagree that requires respondents to indicate a degree of agreement. ඒ කියන්නේ අපි අර 1 to 5 response categories දැම්මේ strongly disagree, strongly agree. අර ඒ විදිහට Likert scale එක කියන්නේ ඒක. right? Basic characteristics ගත්තාම degree of agreement on a scale of 1 is strongly disagree, 5 can strongly agree. අර ඒ වගේ. ඒක normally අර ඔළුවට දාගත්තාම you can explain it. Likert scale එක මම හිතන්නේ අපි හැමෝම කරලා තියෙන දැන් surveys පුර වෙලාමදී. එතකොට මේකෙදී example එක අපිට attitude එක measure කරනවා. ඔයාගේ student satisfaction එක මොකක්ද? අපි අපේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න අහනවා. ඔයා මේ product එකට කොච්චර කැමති වුණාද? මේ කට්ටිය කියනවා මේ product එක use කරාම මෙහෙම වෙනවා කියලා. එතකොට ඔයා ඒකට agree වෙනවද නැද්ද? අර ඒ වගේ you ask Likert scale type questions, right? එතකොට මේකේදී advantages තමයි මේක construct කරන්න ඇත්තම ලේසි. administer යනවා. ඒ කියන්නේ තේරුම් ගන්නත් ලේසි. හැබැයි මේකට වෙලාව යනවා. කියන්නේ මේ කියන ස්කේල් එකට questions හදලා ඒ ටික කරන්න අපි සමහර ප්‍රශ්න තිබ්බා. surveys වල ප්‍රශ්න ගොඩාක් තිබ්බා. right? ඒක Likert scale එකට දාලා තිබුණත් අර ටික වෙලා ගියාම එපා වෙනවා. time consuming නැද මිනිස්සු එක හරියට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. right? So that's a problem. Okay, so semantic differential scale එකට ආවහම මේක 7 point rating scale එක. Associated with bipolar labels that have semantic meaning. In marketing research, it has been widely used in comparing brand, product, and company images. So it will help you to measure, attitudes and opinions of a product or a brand. එතකොට මෙතනදී bipolar adjectives කීපයක් use කරනවා. So මේ bipolar adjectives or bipolar labels කියන්නේ මොකක්ද? right? bipolar කියන්නේ අර විරුද්ධ දේවල් දැන් good and bad. right? මේ ඉතින් powerful කියන එකේ opposite එක තමයි weak. right? unreliable කියන එක reliable. අර විරුද්ධ පදේ අරගන්නේ bipolar labels අරගන්නේ එහෙම. modern, old. අර ඒ විදිහට bipolar labels දෙක මෙහෙම දාලා ඒක rate කරන්න කියලා කියනවා. That's what happens here. Yes, so respondents are asked to indicate their level of agreement with the adjective on a scale of 1 to 7, with 1 being closest to the first adjective and the 7 being the closest to the second adjective. දැන් අපි මේ powerful කියන එක ගත්තොත් powerful කියන්නේ 1 නම් scale එකේ weak කියන්නේ 7, right? 7 being the closest to the second adjective. So ඔයා කියනවා නම් මේ product එකේ අපි ගත්තොත් Coca-Cola කියලා Coca-Cola image එක ඔයා දැක්කම ඔයාට හිතෙනවා powerful කියලා, so you put 1. ඊට පස්සේ ඔයා හිතනවා නම් තමක් හරි brand එකක් ගන්න මොකක් හරි අපි ගමු Nature Secret කියලා. Nature Secret එක ඔයාට හිතෙනවා නම් weak කියලා, then you can put at 7 කියලා දාන්න පුළුවන්. අනේ වගේ. ඒ කියන්නේ අපි තව bipolar adjectives ගත්තාම good, bad, strong, weak, happy, sad, loved or hated, positive ද negative ද. So අන්න ඒ වගේ. So මේක ගොඩක් වෙලාවට we can measure attitudes මෙන්න මේ කියන මේ method එක use කරලා. So advantages තමයි it is very versatile. ඒ කියන්නේ පිට වෙනස් කර මේක use කරන්න පුළුවන්. Controversy as to whether the data are interval
interval data කියන අපි interval scale එකට ගත්ත data ද මෙතනදී හම්බ වෙන්නේ කියන එක you have a disadvantage. Yes, so that is what's up with that. ඊළඟට semantic scale එකේ නෙවෙයි staple scale, so which is the third one. දැන් uncomparative එකේ අපිට තියෙන තුනක්. මොනවාද අපි දැන් Likert scale එක ගැන කතා කරා. semantic scale එක ගැන කතා කරා. semantic එකේ තමයි අර bipolar labels තියෙන්නේ. staple එකේදී staple scale එකට ආවම මෙතනදී measuring attitudes that consist of a single adjective in the middle of an even numbered range of values. දැන් මෙතනදී අපි ඊළඟ slide එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා evenly numbered. right? මෙතන හැබැයි 0 එකක් නැහැ. without a 0 point. neutral point එක 0. ඒ කියන්නේ neutral කියලා answer එකක් නැහැ. 0 point එකක් නැහැ. so high quality කියන එක තියෙනවා. high quality එකට උඩින් plus positive points පහක් තියෙනවා. negative points පහක් තියෙනවා යටින්. right? so මේකෙදී අර adjective එකක් මැද්දෙන් තියලා even numbered range of values. ඒ කියන්නේ ගානට පැත්තට බෙදෙනවා. අරකෙත් පහක් තියෙනවා මේකෙත් පහක් තියෙනවා. so numbers are even out කරලා තියෙනවා. so even though it doesn't require pretest of the objectives of phrases to ensure a true bipolarity and that it can administrate over the point, it is confusing and difficult to apply. ඒ කියන්නේ අර bipolarity එක හරියටම measure කරන්න අමාරුයි කියලා කියනවා. because we put අර එක adjective එකයි දාන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ හරියට උත්තර දෙයිද නැද්ද කියන එක තියෙනවා confusing වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකේ disadvantage. දැන් මේක yes. So managers are satisfied, the neutral, the satisfied, not the dissatisfied, the ඔය විදියට. So මෙන්න මෙතනදී අපිට එනවානේ numbers. ඒ එන numbers වලින් 2.5 දැන් අපි මේකේ scale එකක් ගත්තාම අපි mean එක ගන්න. right? You have to get the mean of this. mean එක අපි අරගත්තාම 2.5 වලට වඩා අඩුයි නම් normally if we take that 2.5 වලට වඩා mean එක අඩුයි නම් we take it as a dissatisfied range එකේ තමයි එහෙනම් තියෙන්නේ. කියන්නේ හැමෝගෙම responses ටික අපි අරගෙන mean එක calculate කරොත් if it's like අපි scale එකක් දාගන්න 2.5 වලට වඩා අඩුයි නම් කියන්නේ මේක හැමෝම dissatisfied. but 2.6 and 3 කියන range එකේ තියෙනවා නම් neutral, 3 වලට වඩා වැඩි නම් satisfied. right? so ඒ හැම variable එකක්ම test කරන්න ඕනේ like that. and you have to test it like that. දැන් මේ විදිහට scale එක විතරක් දාලා මදි. you have to establish a scale. දැන් මෙන්න මේකට වඩා වැඩි නම් මේක dissatisfied. මෙන්න මේ range එකේ තියෙනවා නම් මේක neutral. ඒ වගේ you have to make sure you measure it properly. right? the advantages ගත්තහම you can construct this easily and administer easily and telephone එකකින් උනත් මේක කරන්න පුළුවන්. you can capture a wide range of attitudes, right? then may not be appropriate. Disadvantages ගත්තහම confusing and difficult to apply. right? සමහරවිට මේක අමාරුයි measure ගන්න. කට්ටියට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් මොකද්ද මේකෙන් අහන්නේ කියලා. so yes. ඊළඟට තියෙනවා අපේ අන්තිම part එක in this measurement lesson which is non-comparative scale decisions. එතකොට මේ scale decisions මොනවාද කියලා paper එකේ මම දැක්ක අහලා තියෙනවා. non-comparative decisions මොනවාද කියලා අහලා තිබ්බා. එතකොට මේ ටිකත් බලා ගන්න එක හොඳයි. එතකොට මේකේ කියන්නේ හරිම simple ඒවා ටිකක් තියෙන්නේ. right? දැන් number of scale categories to use. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි categories කීයක් use කරනවා? 7 ඒ කියන්නේ 5 to 9 කියන එක තමයි හොඳ කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ if you are using categories 5ත් 9ත් අතර තියාගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. That's the most appropriate number that is suitable for the categories, right? So this is depending on the nature of the objects, knowledge of the object, mode of the data collection, how the data to be analyzed. එතකොට categories කීයක් use කරනවද කියන එක. right? ඊළඟට balanced versus unbalanced scale එක. scale එක දැන් මේක ගත්තාම balance කියන්නේ ඔයාලට පේනවා අර good ඒවා තුනක් තියෙනවා bad ඒවා තුනක් තියෙනවා. හැබැයි unbalanced එකට ගියාම මෙතනදී හරියට අර extremely good, very good, somewhat good අර ඊට පස්සේ අන්තිමට යද්දි very bad වෙලා තියෙනවා. but හරියට even out වෙලා නැහැ scale එක. ඒකට ඔයා use කරන scale එක මොන විදිහටද use කරන්නේ. right? so unbalanced scale is skewed
to either positive or negative. ඒකට bias වෙන්න පුළුවන් if you are using an unbalanced scale. So we have to find and see what you're going to do with that. Odd or even number of categories. Scales which designed with the middle scale position represent the neutral or impartial is called odd number categories. Likert scale is a balanced rating with odd number of categories. දැන් අපි odd number එකක්ද දාන්නේ. දැන් odd number එකක් આવත් අපිට පුළුවන් මේ මැද්දේ තියෙන number එක neutral or impartial, indifferent කියලා measure කරන්න. right? ඒ කියන්නේ දැන් Likert scale එකේ අපි පහක එකක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ තුන්වෙනියට තියෙන neutral එක. හත්වෙනි එක හතක scale එකක් ගත්තොත් හතරවෙනියට තියෙන එක neutral answer එකක් තමයි එන්නේ. So අපි odd or even number of categories use කරන්නේ මෙන්න මේකට. අර ඒ දේවල් we have to understand. And forced or non-forced choice, right? A rating scale that forces respondent to express an opinion because a no opinion or no knowledge. ඒ කියන්නේ ඔයා සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයා අර අදහසක් නැහැ I don't have an idea about that කියලා option එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඔයා මොනවාම හරි යාට කියන්නම උත්තරයක් දාලා තියෙනවා. එතකොට the respondent is kind of forced to answer that question. So ඒ වගේ questions දානවද? Choices දානවද? ඊළඟ nature and degree of verbal description. The nature and degree of verbal description associated with scale categories varies considerably and have an effect on the responses. ඒ කියන්නේ අපි explain කරනවද මේකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. Right? Providing a verbal description for each category may not improve the accuracy or reliability of the data. දැන් verbal description එකක් දුන්නයි කියලා ඒ category එකේ accuracy or reliability එක improve වෙනවා කියලා කියන්නත් බෑ. So මේ ටික නම් ඇත්තටම you can read and understand. මේ ටික නම් ටිකක් normal දේවල් ටිකක් තියෙනවා. So physical form of the scale can be presented vertically or horizontally. Categories can be expressed by boxes, discrete lines, or units on a continuum, and may or may not have numbers assigned to them. So to make categories, තියෙන research එකේ තියෙන වගේ categories වල කොහොමද ඒවා express කරන්නේ? අපි vertical scale එකකට යනවා නැත්නම් horizontally ද අපි අපේ scale එක present කරන්නේ. Like these are like අර non-comparative scale එකේදී අද්දි මොනවද අපි කරන්නේ? අපි Likert scale එක කොහොමද present කරන්නේ? categories මොනවාද අපි දාන්නේ මේකට. අර ඒ වගේ ඒ scale එක හදාගනිද්දි මොනවාද අපි ගන්න ඕන decisions කියන එක තමයි මෙතනදී mention වෙන්නේ. එතකොට ඔය ටික තමයි measurement lesson එකේ තියෙන්නේ. මුලින් අර y measurement ඒ ටික තිබ්බා. මේ අන්තිම ටික නම් අර පොඩ්ඩ idea එකක් තිබ්බම ඇති if you can explain all these මේ higher explain කරන්න පුළුවන් නම් shape එකේ then it's okay. ඊළඟට මේ comparative and uncomparative scale question එක අහලා තිබ්බා. scaling techniques මොනවාද කියලා අහලා තිබ්බා. and මේවා explain කරන්න මේ හැම જાතියක්ම දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. yes so ඒ ටික තමයි මේ lesson එකේ තියෙන්නේ. ඊළඟට purification lesson එකේ video එකක් ඊළඟට දාන්න. so thank you guys.